Die Stadt schlief noch, eingewickelt in den blassen Morgenhimmel, der unentschlossen darüber schwebt, ob der Tag hell oder düster beginnen sollt. Die Fenster der Hutch, hier user Spiegeln ein falls Licht, ein Versprechen oder ein Warnung nehm, und konnt is sagen. Doch hoch oben in einem Penthouse, das über die Stadt wacht wie ein entfernter, unbeteiligter König, regte sich etwas, das den Frieden der frühen Stunden zerreißen würde. Preston Matthews, Milliardär, Unternehmer, Singlevater, ein Mann, der sein Leben in Diagramm und Zeitplan teilt war, und still Juden, nicht die Judenlich still, die Menschen wahrnehmen. Sein Still war gekauft, konstruiert, exklusiv. Ein Still, die Dienstpersonal schafft, automatisch System, Schulschitz, Fenster und ein Leben, das so glatt läuft, das nicht einmal der Hot einer Anordnung darin Platz findet, doch in diesem Morgen 3:00 Uhr hört etwas eingerisch, das nicht in sein Welt gehört. Wasser ein gleichmäßiges, nervöses Plätschern, kein Rohrbrach, kein Anfall. Eingerisch das menschlich, klang als würde Jim und Versachen, unauffällig zu sein und gleichzeitig würlig die Fischung verlieren. Preston blieb stehen, is war, als het Jem, und einen Harris durch die Makelos Schale seines kontrollierten Lebens gesiegen. Unwirklich darüber nachzudenken, folgte dem Gerisch. Ein merkwürdiger Druck breitet sich in seiner Brust aus, ein Ahnung, die nicht benennen konnt. Erst als in der Küchentour stand wirst, und das was unjur, liches in seinem perfekt orchestrierten Leben geschehen war. Denn da stand ein Mädchen, unter dem sanften Licht der Unterbelampen torcht sei wie ein Figur aus einem Film auf. Schmal, zitternd, ausgelockt, ihr dunkles Haar war zu einem unordentlichen Noten gebunden, der außer, als wäre vor vielen Stunden zuletzt gemacht worden. Ihr Schultern bebten, während sie einen Teller schrubbt, als hinge ihr Leben davon ab. Nicht weil sie must, sondern weil sie versucht, ein Angst zu verdrängen, die tief in ihr nagt. Preston braucht einen Moment, bever begriff, wer sie war, Nora, die Tochter seiner Haushälterin Rosa. Ein jung Frau, die nimmer höflich angelächelt hat, wenn sie ein Väterchen Kurs vorbei gekommen war oder wenn Rosa sie in seltenen Momenten mitgebracht hat. Ein Mädchen, das nach Rosas Ersichtlangen längst auf dem College sein sollt, aber Nora war nicht am College. Sie stand in seinem Penthouse und arbeitet heimlich, allein mitten in der Nacht. Als Preston in die Küche trat, sagt sie heftig zu ihm, der Teller rutscht fast aus der Hand. Ihr Augen varieten Schlaflosigkeit, verzweiflung und etwas, das nicht deuten konnt, bis später sin ergeben wud, schuld. Wollt fragen, warum bist du hier, was ist passiert, warum tust du das, aber urgendet, was in ihrer Halt, und hielt einen zurück. Et was Beklemens lag über ihr ein unsichtbares Gewicht, das nicht zu einem Mädchen ihres Alters passt. Sagt nichts, sie sagt nichts, nur das Wasser sprach weiter unerbittlich, am nächsten Morgen ging Preston nicht ins Büro. Zum ersten Mal seit Jahren, saß in seinem gläsernen Arbeitszimmer, statt auf die Stadt, die Gerät erst erwacht, und sah immer wieder Noras zitternd Hand vor sich. Ein Gefühl, das selten Zulis schuld fraß, sich tief in einen hinein. Rosa arbeitet seit Jahren für einen. Jahr hat nie wirklich hingesehen. Rief sie an, nur zu fragen, ob alles in Ordnung sei. Doch Rosas Stimme war brüchig, angestrengt, zu schwach für die Frau, die zu kennen glaubt. Was stimmt nicht. Rosa versichert ihm, sei perfekt in Ordnung, Jen, a Weimer,
und plötzlich hast diesen Satz. Wie oft hat einen gehört, wie oft hat einen akzeptiert, weil is bequemer war, nicht hinzuschauen, als Rosa im Nachmittag zur Arbeit erskien, bebachtet sei heimlich, sei ging langsamer, gesicht war aschvoll, sei lehnt sich in die Wand, als bracht sei zum Atmen. Sei is, so alles zum ersten Mal, fühlt sich schäbig davor, dass is erst jetzt bemerkt, ben fand Nora wieder, doch diesmal war sei nicht Arbeiten, sei schlief Großen. Dich süßem Ingerold, wie ein Erschöpftskind den Kopf auf einem halbgefalteten Handtouch. Is war klar, dass sei nicht freiwillig eingeschlafen war, is hat sei einfach überwältigt. Als sei wacht dann sich entschuldigt, brach was in einem, fragt sei, warum sei nicht in der Juni war, nor versach zu lügen, nur ein bisschen, aber her Stimm brach, her Augen fühlten sich an. Die Wahrheit stürmt heraus, wie ein zu Land zurückgehaltener Sturm. Rosa war schwer krank, hers versigen, ein Diagnose, die sei versteckt hat, weil sei sich kein Behandlung lassen konnt. Nor hat her Stipendium aufgegeben. Erst einen Teils, Job, dann einen zweiten, dann die Juni verlassen. Und weil Rosa sich weigert, mehr Stunden zu nehmen, bettelt Nora nicht Erlaubnis sei tat. Is heimlich, sei putzt Prestons Penthouse, damit her Mutter weniger belastet war. Ein Mädchen, das für sein Mutter kämpft, bis sei sich selbst Wörler. Preston hört schweigen zu, doch in Tabt ein Sturm, war reich, war mächtig, war sicher, und nur wenn, Meter von mint, fernt wären zwei Menschen still Ertrinken gewesen, während nichts bemerkt hat. Am nächsten Tag fuhr Rosas Privatklinik, sei protestiert, wie immer, doch Preston erzählt das Schweigen skon so viel Leben gekostet hat. Die Diagnose war schlimmer, als befürchtet hat. Rosa lebt auf Jellyhinner Zeit, Sofortige Operation would sei sterben, Preston zurgert nicht, übernommen die gesamten Kosten, Rosa weint wie Jim, und der zum ersten Mal seit Jahren nicht stark sein must, während der Operation saß Nora im Wartezimmer, die Finger die Gurt hers alten Rucksacks gekrallt, Preston ging nicht weg, nicht einmal kurz, und in diesen stillen Stunden fiel die unsichtbare Barriere zwischen ihnen. Rosa überlebt die Operation. Die lang would monet dauern. Preston bracht sei nicht nach Haus, bracht sei in sein Penthouse, in die Gästesuite. So Sicherheit, so Pflege, so Ruhe. Nora wollt protestieren. Aber ließ sei nicht ernut alles tragen. Zum ersten Mal ließ sei los. In den Watchen danach verändert sich die Atmosphäre im Penthouse. Zog ein, Lachen, Musik, Leben, Nora lernt wieder, Liam Prestons Sohn liebt sei, und Preston selbst fand etwas wieder, das lang verloren hat, Menschlichkeit. Eins Morgens legt Preston Nora ein Kuvert auf den Tisch, darin ein Stipendium, beselt von der Matthews Foundation, Studiengebuchen Wohnheim Bucherales. Noras Trennen kämen sofort, nicht aus Schwäch, sondern aus der Erleichterung, dass her Leben wieder gehört, und Preston begriff, dass sei ebenfalls was geschenkt hat. Die Erinnerung daran was wirklich Zeld, das End Geskicht sollt ein Anfang sein. Die Watchen nach Rosas Operation brachten ein Veränderung, die Nehm, und het vorher sehen können allerwenigsten Preston, sein Penthouse, früher ein Ort der makellosen Ordnung, der professionellen Ruhe, der emotionellen Distanz, begann zu leben, begann zu atmen. Die Reum, die Lange Möbel und Design beherbergten, fühlten sich nun mit Stimmen. Bewegungen und einer Wärme, die seit Jahren nicht mehr gespürt hat. Rosa erholt sich langsam. Der erste Tag war schwierig, der zweite schmerzhaft, der dritte was leichter, und an jedem Tag war Nora da. Sei half beim Aufstehen, beim Gehen, beim Essen. Sei los vor, kocht einfach Pen, sang sogar manchmal etwas vor, wenn sei glaubt, nehm, und hör zu, doch Preston hört, nicht.
Aus Neugier, sondern aus Bewunderung, das Mädchen, das in seinem Penthouse süßem Gebrochen war, weil sie so viel trug, hat ein Steck entwickelt, die ein Teif beruhet. Langsam begann nur wieder zu lernen. Ganz ohne es zu merken, hat Preston die Bibliothek seines Penthouse zu einem ruhigen Rückzugsort für sie gemacht. Ein Schreibtisch in der Nähe des Fensters, ein weiches Licht, ein paar Snacks, ein stiller Ort, in dem sie wieder atmen konnt. En manchen Abenden, wenn sie dacht neem en bemerk is, blieb Preston en der Tour stehen und sah ihr zu. Sie lernt mit einer Ruhe, die man besitzt, wenn man weiß, wie zerbrechlich alles werden kann. Wenn man weiß, was es heißt, was zu verlieren und wieder zurück zu bekommen. Liam, Prestons kleiner Sohn, Jua, en sich schnell, en Nora vielleicht zu schnell, such ständig eier ne. Wollt eier sein Spielsession zeigen, eier Zeichnungen schenken, wollt neben eier sitzen, wenn sie lernt, wollt sie Großschwester nennen, weil sie die einzige jung Person im Haus war, die seit für ei hat. Nora lacht dann immer einlaschen, das sogar die Wind weicher matcht. Nach Jahren des Schweigens an der Anturku, lang war das Penthouse so etwas, das Preston fast konvergesen hat, ein Zuhause. Nicht ein Wohnort, ein Zuhause, mit Menschen, die miteinander essen, die miteinander redeten, die miteinander lachten. Und ja, manchmal miteinander weinen, eines Tages, während Nora Hausarbeiten für das College nachholt, setzt sich Preston zu ihr. Du brauchst einen neuen Laptop, sagt beiliefig. Nora schüttelt sofort den Kopf. Nein, wirklich, der old geht noch. Da klappt der old Laptop ab, als wollte sei selbst weiterlegen. Die Testator blieb hängen. Der Bildschirm flackert. Preston sah sei lang an. Du musst lernen, richtig lernen. Auf Augenhöhe, nicht mit Kapitän Gerriton, die dich zurückhalten. Nora senkt den Blick. Ich will nicht so viel nehmen. Du nimmst gar nichts, sagt Preston. Ich geb, das ist ein Unterschied. Sei schwieg, aber eier Augen sprechen. Dankbarkeit, und ein Schmerz, der zeigt, wie selten eier Jim, und it was jejeben hat, ohn ein Jejen lässt, zu erwarten. Rosa Beabach, tiet die beiden auf dem Stillen, Anjieds mal, wenn sie Preston sah, mischt die sich in eier Erleichter, ein Funken Sorge. Sie war ein Mutter, sie sah Dinge, bever sie Jeschihin, Nora war jung, Preston älter, eier Welten wären verskiden. Doch der Respekt zwischen einen der Watch, send, leis Frieden, der sei Verb, und das war echt, als Rosa wieder selbstständig gehen konnt, weint sie vor Erleichterung. Nicht wegen des Schmerzes, nicht wegen der langen Monat der Angst, sondern weil sie endlich wieder sie selbst sein konnt oder zumindest ein Stück davon. Eins Abend setzt sich Preston zu ihr, nachdem Nora und Liam bereits schliefen. Sie hätten früher was sagen sollen, sagt leis. Ich hätt ihnen geholfen. Rosa lächelt müd. Man sagt reichen Menschen nicht, dass man Hilfe braucht. Manchmal glauben sie, man will was von ihnen. Preston senkt den Blick. Dies wird Tätenweh, nicht weil sie falsch wären, sondern weil sich ertappt fühlt. Hat sein Leben so abgeschatet, dass Menschen glaubten, sie hätten kein Recht, einem unterstützt, sang zu bitten. Es tut mir leid, sagt Und zum ersten Mal meint es so, wie ein Mensch es meint nicht wie ein Chef, nicht wie ein Wohltäter, sondern wie ein Mann, der gerät gelernt hat, dass Blindheit ein Luxus ist. Der Tag, in dem Preston Nora das Stipendium überreicht, blieb allen im Gedächtnis. Hat einen einfachen Umschlag genommen. Kein groß Geschenkpapier, kein pomperser Auftritt, nur ein Kuvert, nur ein Tisch,
und wohl der wichtigste Moment in Noras Leben. Sei öffnet los is wieder, blieb dan völlig still, als sei endlich aufse, liefen her Tränen übers Gesicht, und sei bedeckt ihren Mund, als het sei Angst, einen laut herauszulassen. Ich heb her Stimm brach, ich heb jed at mein Leben wäre vorbei, nien, sagt Preston, her Leben beginnt erst, und diesmal ohne Angst. In den Watchen danach lernt Nora mit einer Entschlossenheit die Beeindruck in War, Preston unterstützt sei ohne sich einzumischen. Trat beiseht, damit sei wachsen konnt. In jener Zeit entstand zwischen eigenen Einverbindung die Nehm, en Jepland hat nicht romantisch, nicht überstürzt, sondern menschlich tief und ehrlich. Einverbindung aus Vertrauen. Aus Rettung, aus Jegenseit, eigem Verstehen, rosa Word schließlich vollständig gessend, stärker als je zuver. Hers war repariert und in Jewischer Weise auch, her Ziel, Nora keet aufs College Zurück. Diesmal, ohne heimlich Jobs, ohne Angst vor Rich Nungen, ohne den Druck, alles allein tragen zu müssen. Sei lernt, sei lacht, sei bot sich ein Leben auf. Und als sei später ihren Abschluss matcht mit Aussicht, nun saß Preston im Publikum, mit Liam auf dem Schoss, und Rosa neben ihm ein klein Tischentisch, Packung bereit. Als Noras Name aufgerufen wird, stand Liam auf, klatscht unkoordiniert und rief, das ist mein Großschwester. Nora lacht, und in diesem Moment fühlt Preston etwas, dass Lange nicht mehr gick, und hat Stolz nicht auf sich, auf sei. In den folgenden Jahren blieb Nora eng mit einen Verbanden, sei besucht auf das Penthouse, half Liam bei den Hausaufgaben, kocht manchmal gemeinsam mit Rosa und erinnert Preston daran, dass ein Zuhause nicht durch Geld entsteht, sondern durch Menschen. Preston selbst verändert sich tiefgreifend, wird wärmer, wascher, präsenter, kam früher von der Arbeit heim, sprach mit seinen Mitarbeitern anders, sah Menschen wieder wirklich so sei. Vielleicht war Nora Jewison, vielleicht Rosa, vielleicht einfach die Erfahrung, dass menschlich, etwas ist, das man nicht kaufen kann, aber verschenken kann. Eins Morgens, Jahr später, saß Preston im Wohnzimmer, als die Sonne den Raum in ein sanftes, beinahe goldines Licht toucht. War derselbe Raum, in dem einst Nora schläfend gefunden hat überlastet, müd, zerbrechlich. Doch jetzt war alles anders. Rosa saß auf dem Sofa und strikt, Liam malt am Couchtisch. Nora kam zur Tür hierin, lachend, erwachsen, selbstbewusst eine Frau, die wusste, das sei ein Juk, und hat Preston so sein anerkannt. Reitem war nei das, was hat. Reitem war das, was durch sei gefunden hat. Menschlichkeit, Verbandenheit, Family, und wusstendlich mit absoluter Klarheit. Manch Menschen kommen in den Leben, den Haus zu putzen, doch am Ende reinigen sei den hers.